শামীম শুভ কততে শেষ করছেন? 68তে শেষ করছি ভাই। 68 68তে শেষ হয়েছে। এখনো র্যাঙ্ক আছে, আপনি যা দেখতে পারেন ইভেন্টে গেলে। এখনো র্যাঙ্ক আছে, আপনি যা দেখতে পারেন। হ্যাঁ, ইয়ে তো আসবো না, কি যেন বলে, কমেন্ট্রি, কারণ গ্রাফিক্স ঠিক করা হয়নি। Hello everybody and welcome to today's match. আন্দ্রে পিলো, আরে কাপেলো। হইলো না। Oh no. I think. প্রথমে বেঁচে গেছি। Hit. না, পাস দিয়ে দেওয়া লাগতো। পাস দিলে হয়ে যেত। কি করতেছি? পাস ঠিকভাবে দিতে পারতেছি না, নাকি টাচই হইতেছে না, এটাও আমি বুঝতেছি না।
অপর নেট সেই অস্থির নেট। What a pass from Pele. আর ডিফেন্স লাইন বারে বারে ফাঁকা হইতেছে। আহ এইদিকে পাস দেয়। ক্লিয়ার ক্লিয়ার। হায় আল্লাহ, বারে লাগে বলে। There will be 1 minute added time. I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our সিরিতে মনে হয় shuttle দুইটাই service. ডেস্ট্রয় রাখছে, তাও পাইতেছে না বল। হাবিবুর ভাই হাই, কেমন আছেন হাবিবুর ভাই? কেমন আছেন? পরেই যে আবার অনেক সময় তো কখনো কখনো আগে পাস দিতেছিল যে এই জায়গায় আগে পাস দিলে এই জায়গায় আগে পাস দিতেছিল। ভালো খেলতেছে অপোনেন্ট। আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কেন আবার ওটা আসলে খুবই বিরক্তিকর। At last. Shoeb. Goal! After 70 minutes is number 8, Cristiano Ronaldo.
Andre Pirlo. চেঞ্জ করতে হবে। হাই চেম্বারতে থাক হলো লাগবে। Substitution for Arsenal. Number 9, Robert Lewandowski. Number 7, Mateus. Coming on the field, number 4, Lautaro Martinez. Number 10, Vitinha. Substitutions taking place. Nice ball. Oh, Ziki'ye geçti sen. 2 added minutes has been indicated. Win. আমাদের নামটা চেঞ্জ করতে হবে, গ্রাফিক্সটা চেঞ্জ করতে হবে। নামটা অন্য কাউকে নিব নাকি? সুয়ারেজ কার বদলে এরে খেলাই বদলিটা কার? পুস্কাস। কিছু সময় টাচ মিস হয়ে যেতেছে। ভাই যারা আছেন সবাই একটু লাইক করে দিন। কুইক কাউন্টার।
কার কার আছেন সবটা করে কমেন্ট করতো। Well, what a scene we have here. There's a real expected buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're up and running. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed me with the way he's gone about his game. He's physically dominant, he's very intelligent in his reading of the game and his positioning, and he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Puskas really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Chance! The precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. I doubt that. Great chance! It's there! And the lead lost no time at all. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Was there ever any doubt? Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. উইং দিয়ে আর কিছু করতে পারবে না আশা করি। And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Now it's Puskas. এত জোরে টান দেশ কেন বুঝলাম না। Taken back almost at once. Knocks it into space. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. It's gone for a throw-in. That's going in strongly. And smartly reclaimed. Now he's got space here. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. বল পাইতেছি বাট কাজে লাগাইতে পারতেছি। Pass somewhat off target. Scholes. Messi. He's on it. Can he get away? Now there's a fine big chance. না আস্তে মারলে গোল হতো। আমি পুরোই স্টানিং হয়ে গেছি। আল্লাহ নরমাল চিপ শট মারলে গোল হতো। 1 versus 1 please. 1 versus 1 not now. Scholes. Can he get it through? Puskas. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, he's been caught napping. Plenty of appeals, but the referee is not interested. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And the pass is intercepted. Into space. Not the most accurate pass. Scholes is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Now it's Mbappe. Well, he certainly was. And there is the half-time whistle. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far.
So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Hi, Hunter Ifat. Hello. Substitution. So it's back to business. Ratchaburi are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And we have our very first corner. And it's been taken short. Flashes it across. What a letdown when you've got such presence and movement. And now a sudden chance to counter. Well, he got rid because he was under pressure. Mbappe. Nice interception. His positioning was spot on. Scholes. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Played into space out wide. That should be the goalkeepers, and it is. Now it's Bale. They've got to make this nice and quick. Busquets. Quality ball. To Messi. Can he get on the end of this? Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Class apart, out on his own. About as smooth as it gets. And the comeback is complete. Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Yamal. And it's McAllister. Bangladesh really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And here's Scholes. There's the shot! And he hits the net! And there we have it, the 2-goal cushion. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. And there we have it, the 2-goal cushion. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper. ভাই অনেকদিন পর আসলাম, ওয়েলকাম ভাই। আমিও অনেকদিন পরে আসলাম। এখন ঠিক আছে, সাউন্ড দেখেন। অনেক পর আসলাম।
আমিও অনেকদিন পরে আসলাম। সাউন্ডটা কেন করতেছে? Substitution on the field. Number 20, Mbappe. Number 11, এমএসরে ইয়ে Manager দিতে can হবে, make a change for the first time in the game here. রিস্টার্ট দিতে হবে। So the lead now is 2. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. And that really is the last thing they wanted to do. Now, power or placement? হল্যান্ড আরে ভাবছিলাম সোজাই মারবো। A time for a cool head, and that is এখন ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক precisely আছে, what he দেখা যাক। showed. Well, I'm not sure what body language এইটুকু the টাইম keeper was আমাদের trying to read, but it didn't work. হোল্ড করতে হবে, কি অবস্থা কি করা যায় দেখি। And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. To hold the game. We have got ourselves a game here. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way. He's having a shot! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Oh, he's usually Neat. such a good finisher. আমার প্লেয়ারও চেঞ্জ করা নেই আল্লাহ। Great defending, strong and determined. Mbappe is onto this. মেসি And the shot! There will be 5 minutes added time. Oh, that's fabulous. Real chance! It's hit the upright. And he's there to get it away. বাই রে ভাই, Nicked it back promptly. Now it's Mbappe. বাস্তুনিয়ার বুইটা Added time is up. শেষের দিকে গোল দিয়ে খাইয়ে গেছিলাম। What a terrific response it was to এটা adversity. উল্লাস। What a fantastic... প্যারা নাই, বাড়ি বাড়ি দেশোं में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। কাকে নিব কাকে নিব? পুস্কাস মোটামুটি ভালো, ভালোই লাগলো, বাট আহামরি লাগেনি। আজকে দিয়ে 2000 করতে পারি নাকি? 2000 রেটিং পর্যন্ত যাইতে পারি নাকি? 2000 রেটিংস কার সাথে বললাম ম্যাচ? পাকিস্তান। আপনার প্লেয়ারদের রেটিং এত কম কেন? এটা কারণ আমি টিম প্লে স্টাইল উল্টাপাল্টা দিয়ে রাখছি। এখন ঠিক দেখবেন, এসএস আছে 2টা, একটা মার্ক করতে হবে আর একটা ডিপ লাইন দিতে হবে। আর আমি ওভারটাইম করে না ভাই, আমি নিজের তো করে যে প্লেয়ারের যেমন লাগে আমি অমনি করে নিই।
যার কারণে দেখা যায় অনেক Well, প্লেয়ার football is, এমনি of কম course, দেখা যায়। ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. হ্যালো প্রিক্সেলল Expectations and জেটেক্স, decibels both হ্যালো ভাই rising কি fast অবস্থা? here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. And we're underway. Alessandro Nesta looking a picture of calm out there, Jim. No doubt ready to deliver yet another defensive masterclass. Yeah, a man who week in, Ooh. week out took on the very best attackers. He always embraced that, and they very rarely got the better of him. A proper virtuoso of the game. Even the most brutal tackles were delivered with flawless timing, impeccable grace, elegance. পিছন Spot থেকে on. এসে সেটা বল নিতেছে, দুইটা বারই পিছন থেকে বল নিল। That's really well manoeuvred. কুন্ডিনি Mbappe. Messi. Now this could be a chance. There's the header! নর্মাল বুকে Well, he নিয়ে got এসে rid শট because মারতে he was under স্কোলস। pressure. অলমোস্ট। Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's a good run down the left. And he's managed to get free. Cleared without complication. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to. ওরে ভাই বাপি। And he's intervened well there. Guardiola. Neither side মার্টিন yet able to ক্যাসেরেস find the এর net. স্পিড And here's আছে from Mario. কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন এত ফাস্ট। Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Great vision. Messi, and he's away. ফাউল, That's a foul, রেড and কার্ড the পাওয়ার whistle's যোগ্য, gone. And he's going to have his দিতেছে name হলুদ taken. কার্ড। Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? Pirlo ready to try one. He's on it, can he get away? ওয়াও, That's just playing it safe and simple. Ratchaburi really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. And here's from Mario. Now who's going to be first to this? Thuram. And it's Eto. So still we are where we began. It's 0-0. মেসির বাচ্চা ডিটি মারতে তো সব ছুটে যায়। Fiore. ডিটি Can he মেরে get on একটা the end of this? কাল মারমু, Promising সেই position. ইয়া নাই। Showing good feet. Can he finish? And that's caused a worry or two. Well, even for him, that may have been a touch ambitious. Now he's got space here. মেসি তোরা And this is Messi. And that was very necessary. Oh, important interception. এমবাপে নিয়ে আমি শট নিতে পারি, আমি বেশি ভিতরে ঢুকে যেতেছি, That'll be কিন্তু the গোল last দেওয়া act যায়। of the first half. ব্যাস, A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period. বেশি ঢুকতে চাইতেছি, এটাই We সমস্যা। are still where we were at the beginning. It এতে is shot নিয়ে 0-0 নিব। at the break. শিওর গোল If you're just back দুইটা from লাভ your নেই। break, you've missed very little of the resumption of the second half. 0-0, and we're at the halfway point. Van Dijk defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Romario really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Messi. এই যে আমি ওখান থেকে মেসি নিয়ে কিন্তু শট নিতে পারি। Figure right now, he just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. Romario! এ নিয়ে নিল আধ মাইল দূরে থেকে। মেসি আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ ভাই আছে। দিদা ভার্সেস পিটার স্মাইকেল। অফেন্সিভলি দিদা। Those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good.
So the first goal of the game. And talk Nah. about the perfect time to Ball score. spicy. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. অপোনেন্ট সেকেন্ড প্লেয়ার ডাক The দিয়ে দিয়ে referee has shown him a yellow পিছন থেকে card. ঝামেলা করতেছে প্রচুর প্লেয়ার নেই গোল Kunde, একটা হয়েছে তো কুন্ডে নিয়ে আগাইতেছে কুমার Fiore, aimed beyond the defence, goes for a shot! It is a fantastic goal! Oh, it হে really ভাই is a finish of the all is highest order. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. It's almost poetry in motion, Peter, And isn't time it? waste. The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. So that's 2 না রে ভাই reply. কুন্ডে ওনার This ধরেই is বসে আছে wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Neither of these two want to come off second best. Steve is having a shot. একটা Mbappe! Oh, how good is শট that? নিতেছি না অনেকক্ষণ ধরে, খালি It's right ট্যাপিন from the ট্যাপিনের top চিন্তা drawer. করে বসে আছি Well, এত how's ট্যাপিন that হবো for a class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. আরে অলিসে মিজাজ খারাপ করে একটা প্লেয়ার আমি নিয়ে এসে কালমালি গোল হবো না Substitution on the field. Number 17. Eto. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number This is 15. threatening to become a really good কি game. করতেছে Well, what a difference a রীতিমতো goal makes. ঘুরাইতেছে Now all of আমারে a sudden, it seems the belief is back. Number He's had it taken off him. Cristiano Ronaldo. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. অফসাইড ভাই McTominay. Substitution. এটা অফসাইড হয় না কেমন অফসাইড ওদের প্লেয়ার একটু পিছিয়েও গেল তাও অফসাইড এমএসএন মেসি কেমন এমএসএন মেসি ভালো ভালোই লাগে কি সময় কাটাবে এটুকু Saliba. Now Mbappe. Well, that was a period of possession which carried just about no Ronaldo threat বাইরে at all. That has not gone well. Oh, that's wonderful alertness. And that has been clubbed away. That's a cute ball. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Busquets. And it's Jordi Alba. Pele can so cleverly bypass the press. না হারমোনিয়াস বাইর করা হইল না Guardiola. There will be I think 5 we're minutes about to added see a time. frenetic finish. বলই No পাইতেছি না half measures from here. উফ অপোনেন্টের ফেক শট And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? 5 minutes to add. And there নেইমার goes নিবেন the নাকি না final whistle. হারলাম ভাই হারলাম A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advantage. ফাউল একটা ম্যাচ খেললাম আমি প্রথম দিকে আরো শট মারতে পারতাম শটই নিলাম না শিওর গোলের চান্সে ব্যাস দুইটা কার্লে গোল খেলাম নেইমার লাগবে না আমি নেইমারে খেলাইতে পারি না সেভাবে ভাল লাগে না অত ড্রিবল ভাল লাগে না ও ভাই ভালো ভালো প্লেয়ারের সাথে জিতা এইটি প্লেয়ারের কাছে হারলে খারাপ লাগে
বা আজকে কি গেমিং মেইনটেনেন্স চলতেছে? কই না তো, আমি তো খেলতেছি। দুইটা গাল মারলে দুইটা গোল, একটা মারলো রোমারিয়ার দিয়া আধ মাইল দূরে থেকে, আর একটা মারলো হলো যে অলিসে দিয়ে। জি জি ভাই, আমি আসলে অস্ট্রেলিয়া। জি জি ভাই, জি জি। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is 35 absolutely মাইনাস up for it. 35 তুলতে আরো প্রায় 7টা ম্যাচ খেলা লাগবে না। শর্টই নিনি। And that gets things running. Well, Jim, there he is, the much-storied Gabriel Batistuta. Fair to say, I think he will be a handful. And the shots! ভালো। Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. ভালো ভালো। A signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Chouameni proves too strong. Clear up. Played into space. No, he's just misjudged that one. আগেই 11 রান করে দিয়ে দিছে। আবার ইয়েও মারছে না, সেলিব্রেশন তো ব্যাক দেওয়া লাগবে। Puskás. Busquets. And here's Mbappe. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to. রুবেন ডিয়াস সামনে এসে বসে আছে, তার মানে মার্ক করা। He's going to be disappointed with that. Looking for the run. Passing is crisp and sharp. Oh, what a chance for a shot! And he hits the net. They are right back in business. দিলাম। Well, it looks like we have মানে ourselves এক গোল দিছে কি না দিছে। They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Jordi Alba wins the duel this time. Pirlo. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. He's picked his way through. He's had a shot! Neymar. Now it's Bale. Now looking to orchestrate a counter. That ball looks a good one. Real chance. Shot! Surely! Goal! Barcelona! And they get themselves in front! That really is quite fabulous. All his own doing.
Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. That's the keeper's ball. They've got to be quick moving this forward. Batistuta, he is onto this. Puskas. That looks a decent ball. Nice looking ball. That has been cut short. And the half-time whistle goes. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. Messi Neymar দুইটা গোল দিছে না Breathless and English laced with time. excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker. আর যেমন অপোনেন্ট প্লেয়ার বাইরে হয়ে যেতেছে He knows how crucial the next goal will be. That gets things going for the second half. Ratchaburi really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Batistuta. Busquets promptly onto that, and that is that. Little pass back. এটা পাস পুস্কাস এটা পাসের মধ্যে পড়ে Neymar is defending, bro. That's unreal. And this is Puskas. Can he finish? It's a goal. They've done it again. It is incredible. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Yeah, আমি এখন একবার ডিফেন্ড অন করে ফেললাম Great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times. Oh, he's been caught napping. That has ended up in no man's land. Messi. Ratchaburi have clearly reached a level of comfort in this half. Why not use the impetus to plough on? Well, he got rid because he was under pressure. এই বারে বারে খালি কই যে শট নিমু কিন্তু শটই নিয়ে আইতেছে The ball has bounced loose now. And the shot's on here. And Puskas! He has done it. They've done it. It was আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. হ্যাজার্ড নিয়ে একটু ঘুরাই দেখি কি কেমন ভাই ডিভিশন খেলবেন না আর ডিভিশন খেলতেছি তো ভাই ডিভিশনই খেলতেছি এটা So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this is what we've been waiting for. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. হ্যালো আমার কথা কি শোনা যায় And here's Batistuta. And he thumps it clear. And claimed it back swiftly. হ্যালো আমার কথা মানে শোনা যাচ্ছে কিনা Ronaldo producing a good steal there, showing a good level of alertness. That Kiss is a me great if you kick out. can kiss me if you can kiss me if you can Ratchaburi clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. This isn't the best. Nesta. Go boy. Here's a man who his teammates can look to in all times. Eden. Hazard, good purposeful running. Eden. Hazard ploughing through the middle. Eden Hazard. Eden Hazard.
আই থিঙ্ক আমাদের আইডি এই সিজনে খেলতে পারবেন না, ভাবতেছি আগামী সিজনে আপনাকে নক দিব, কি বলেন? The lightness of step, বুঝি নাই the ভাই। sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. না না, হলো না And তো that's it. ব্রাদার, হলো না তো। সেলিব্রেশন মেরে এইভাবে Just time চলে for me গেলে to say হবে? thanks to Jim for his wisdom and to wish you অবশ্য আমি কোনো মতে এক টান দিছি। আগামী আপনি মাসে ফ্রি থাকলে আপনাকে জানাবো। কি র্যাঙ্ক পুশের জন্য নাকি? আচ্ছা, আমরা পুস্কাস তো খেলাম, আমরা একটু ভিয়া ট্রাই করি, ডেভিড ভিয়া। না মানে আপনি আমাদের আইডিতে ডিভিশন ম্যাচ খেলবেন বলছিলেন না? ও আচ্ছা, এটা মনে হয় আমার ছোট ভাই বলছিল, আমার পক্ষে তো পসিবল না। এমডি সাগর ভাই আসছে বাংলাদেশ থেকে। ও মা গো, এরা দুজন দিয়ে যে পুরা হট কেক হয়েস। মুছে লেলো। সাত ভাই তো বলছিল, হ্যাঁ সাত ভাই এখন আসে নাই, আমি ওর বড় ভাই। সাদ এখন নাই। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been লাইক fantastic. করছেন কি আপনারা? Now, the game itself. There's the whistle. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. Keep You pressure, get keep those right, pressure. and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did Keep that back pressure in my এগুলা। day. And it's been taken short. And this is Messi. He's having a shot! Now, who's going to be first to this? And again! কি রে ভাই? It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. And here's Eto. ম্যাকটমিনি কিছুই Pass করলাম is না আমি। intercepted. And here's Messi. Oh, there's a probing ball. ম্যাকটমিনি Nesta gets over and intercepts. So we're still where we started right now. Oh, he's going to be disappointed with that. Now, can they get him away? Shot a goal! Well, the finish certainly কিছু didn't হলে match the স্লাইডিং build-up. ট্যাকল মারা, দ্যাটস দ্য অনলি সলিউশন। It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay on side. তো অপোনেন্টরা আপাতত দৌড়ে উপরে রাখছি, দেখা যাক কতক্ষণ রাখতে পারি। রোনালদো মনে গোল দিব। And the finish! And that's a goal. There it is! From E to Any simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself.
So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one Hit. contender, and he's done it again. Oh, that's a That is bad hit. ended up in no man's land. Oh, cracking ball. Oh, he's been caught napping. Ah, Ronaldo is flagged. almost. Hello, 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 Shopnil gamers. How are you? Cherki can so cleverly bypass the press. Well, he certainly wasn't Nice in the one. mood to take any risks. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Rono. No joy this time. Messi খুবই বাজে পাস গেছে একটা। Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Go. And those that are McTominay. up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right লেগ players for that. দিচ্ছে। Raul. বড় হয়ে গেছে It's যেন Eto. maybe। And here's Inzaghi. Raul. Out to the left it goes. Van Dijk gets rid without sophistication. গরম হয়ে গেছে কি ব্যাপার আমার এটা চলতেছে না চলতেছে তো Well, the এত referee's হিট call হওয়ার played তো back কথা না and has booked him for the original offence. Oh, well played, well played. And he's there to clear it. Purchase and the shot. And that has earned a few nods of approval from এমনি the গোল bench. খেলে যাব মনে হচ্ছে এরকম না Corner number 2 then. একটু ডিফেন্সিভ যাইতে হবে তাছাড়া আসলে কোনামির কথা বলা যায় না Defending of the desperate Nice one. variety. রনো And the referee's looking at his watch. We could be done here. Oh, that's fabulous. That's the whistle for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little দুইটা সেভ inspiration দিছে and অলরেডি inventiveness, perhaps the only things lacking. শপিং লিভার্স ভাই হাউ আর ইউ Plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Leading 1-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Well timed, excellent interception. He is through here. Oh, good determined running পেয়ে there, গেছিলাম but আমি। not back by the defence. Oh, look, his tie. determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Played back in. Jordi Alba in acres of space out wide. Oh, it just needed a better McTominay. touch, and you could see his তুলে রাখ না রে ভাই Oh, what a dampener McTominay that হেডিং was. মনে Just বাড়ান লাগবে when একটু we were hoping he turned আলহামদুলিল্লাহ আপনার কি খবর আসি ভাই আলহামদুলিল্লাহ McTominay হেডিং একটু বাড়াইতে হবে Still just a single goal between the sides. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do ফার্স্ট টাইম এটা collectively. দেওয়া লাগতো No, it's Inzaghi. McTominay, a player who needs no introduction. Tries to ওরা না pass এই it তো through. Now, and a chance! দিয়ে দিছি Two-goal lead, and they're firmly in control. চেঞ্জ Yeah, and he did well not We to need stray to change. offside We there need as to well, change. Peter. He just seemed to Here we instinctively go. know when the ball was going to be delivered, and he got it right. এম হিসেবে ইয়া ঠিক আছে এই বক্সে পেলেরে কি নামাবো
অনেক হয়েছে। Substitution on the field. Number 12. Filippo So, time for changes on Number both sides, 14. actually. Raul. So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, কি why not push প্রেডিক্টেড on and বাস totally দিচ্ছি kill আমি। us off? Bullets. Substitutions taking place. Pirlo. Passing is crisp and sharp. Cherki. It's a pretty loose pass. Cannavaro. They've been denied a chance to develop any rhythm in the hello, passing pass. department. And it's Azar. And here's Mbappe. Oh, well played, well sorted out. Haaland. Now it's Hullet. Now it's Eto. Time and again they are repelled. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Eto. Oh, this looks sharp. Oh, that pass isn't the best. Now it's Haaland. Looking tidy in possession here. Searching pass he's played there. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pass is coming off in quick succession here. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Haaland. Passing is crisp and sharp. 2 added minutes has It's a been decent indicated. chance to counter-attack. He's through here. Mbappe. And that's a... Tries a shot! Relentless! Just relentless! And they are pulling clear here. Added time is up, and there goes the whistle. So a real showpiece win. This lot was simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. And a quick announcement Final today thoughts, that Jim? memorabilia Roger from Buri today's definitely match is impressing now me here, for sale in the especially the way that attack linked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. So many thanks to Jim Becklin. That's all we have time for. Good evening to you. Okay. Hey, better than me. Huh. আজকে দিয়ে যেতে পারবো।
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you're just joining us, we are already underway. The unmistakable Daniel van Bouten. One of those players that's done it, got the t-shirt. And perhaps that's his greatest strength, Jim, his experience. Suarez-y. Although, for me, his all-round game is what impressed most. He's a credible goal threat too, both inside the box and from range. Yeah, he's got one mighty shot on him. I think it's true to say he once burst a ball while taking a free kick. Online? Imagine that. Your foul. Driving on and making good progress. Messi. Now it's Luis Suarez. And this is Luis Suarez. It's Luis Suarez! Shit. Oh, that was a half-decent effort. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Gives it back. And it's Pirlo. Oh, no joy this এটা ভালো time. পাস দিতে পারলে হয়তো If you have just joined us, well, you've missed no goals. Pirlo is always looking to break lines. একটা ভালো পাস যদি দিতে পারিতাম Knocks it into space. Jordi Alba gets it clear. Now it's Luis Suarez. And he's intervened well there. And they're quick to get it back. Luis Suarez. Pirlo. Oh, that's a clever looking ball. Great ball, and he's in here. Oh, well played. He's taken that really cleanly. And that's put paid to a promising move. And here's Suarez. No, not quite on the same wavelength. And it's Messi. And here's Mbappe. And this is Pirlo. Oh, he's been caught on it here. Jordi Alba delivers. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Stojkovic. Zanetti. Has a look and plays it forward. Out towards the flank. Now it's Inzaghi. Inzaghi is না ম্যাচটা বেশি উল্টাপাল্টা খেলা হয়ে যাইতেছে বিশেষ করে ফিনিশ গুলো করতে পারতেছে না Suarez Scholes. Pass somewhat off target. এই যে উল্টাপাল্টা পাসিং Felt that was going somewhere, but they'll have to go again. এই যে উল্টাপাল্টা পাসিং He is through here. Bullish header. এই যে খেয়ে গেলাম Deep into first. হ্যাঁ দাদা আজকে লেট হয়ে গেল পুজো দিচ্ছিলাম কি পুজো হচ্ছে এখন And there's the end of the first half. I don't know কেমনে এই গোল খেয়ে গেলাম With just the one decisive moment, it's been compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be Yeah, a no, good time second half ভালো to হবে reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Substitution in progress. And the action is back underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want দেখ to get রোনালদোর back বাচ্চা as ফ্রি soon as হেডার মারতে possible, পারে না but without leaving yourself too open.
We're seeing some really He good says pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. There's the shot! Well, now it's a race for the ball. অপোনেন্ট কত সুন্দর And he গুছায় was there খেলতেছে to get a vital touch. শিব Messi actually চতুর্দশী didn't do an হ্যাঁ বল হ্যালো রনো that's not a bad pass from Rono. হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই বাইরে এসেও যদি এরকম গোল না দিতে পারি ডিমার্কো রনো এর উপর দিয়ে হেড মারতেছে হোল্ড করে করে ভালো খেলতেছে তার একটা লাগে আর একটা গোল লাগে বুঝলাম দাদা আমি এখনো পড়তে পারিনি আপনার মেসেজটা আগে পড়ে নিই তারপরে বলতে হ্যাঁ শোন এই বুইটনের কাছে আটকা যেতেছে বারবার বুইটনের কি স্পিড আছে হেড ফাউল না এটা +1 মাইনাস বট প্লেয়ারের লাগে ডিভিশন 2 এর আরে বাবা
নাইস। এবার না দিছে অপোনেন্ট সেটা ডিপ লাইন দিয়ে দেখালা লাগবে। চ্যাট পয়েন্ট দাদা আজকে লেট হয়ে গেল পূজা দিচ্ছিলাম শিব চতুর্দশী। আরে আজকে সকালে আমিও ডিভিশন খেলছিলাম, পাসিং ফিনিশিং বিশাল প্রবলেম হচ্ছে, কেন কিছু বুঝতে পারছি না দাদা। আর বললেন না, মাঝে মাঝে পাসিং দেখা যায় খুবই ভালো হয়ে যায়, মাঝে মাঝে খুবই খারাপ। যেমন একটা আইছে একজনের সব প্লেয়ার ডিফেন্সে, কিন্তু একজন আরেকজনের পাস দিয়ে বাইরে হয়ে যাবেন বারে বারে। সাউন্ড অফ দিছি একটা। গেম সাউন্ড অফ হয়েছে, তাহলে রিস্টার্ট দেওয়া লাগবে। গেম সাউন্ড অফ হলো কেন? ও কল আসছিল এই জন্য, কল আসছিল, এখন এটা আবার ইয়ে করতে হবে, রিস্টার্ট করতে হবে। খালি থ্রু পাস, খালি থ্রু পাস, খালি থ্রু পাস। অলমোস্ট only through pass. পেলে বেরোচ্ছে। নাইস। নাইস, এটাও নাইস। ওটা ওই কর্নার থেকে গোল হয়, আমারটা সামনে থেকে গোল হইতেছে না। এটাও নাইস। বটের বাচ্চা। ওর হাতের মধ্যে তো রানের সিস্টেমটা কি? নগদের সামনে চলে আসে।
কয়টা সেভ 2 ভার্সেস 0 স্মাইকেল নাইস এটাই তো স্ক্রিপ্ট বুঝছেন না আপনি সেবা 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 খালি পিছাও খালি পিছাও What a বাজে পাস বাই স্কোলস ওয়েটেড পাস না নাই মনে হয় টাফ রিওর উপর দিয়ে টাফ তিনটা সেভ তিনটা সেভ এটা একবারে কর্নার থেকে সেভ দিয়েছে ভাই আপনার কি কালেক্টর হয়ে গেছে ভাই সাউন্ড অফ কল আসছিল একটা এই জন্য সাউন্ড অফ ছিল হেড মানে রিওরে বলে আমি ফেলা দিছি চ্যাটটা পড়বেন মিসড করেছেন আপনি আল্লাহ ম্যাচটা উইন ম্যাচ ছিল জাস্ট জিকে এর জন্য জিতে গেল
কার ম্যাচ কে জিতে? কার ম্যাচ কে জিতে রে ভাই? উহ, কার ম্যাচ? আমারে এক ফোঁটা ইয়েও দিল না, সময়ও দিল না। 3টা সেভ, আমার 0 সেভ। অপোনেন্ট উইন। নাইস ভাই, নাইস। আমারও 2000 রেটিং এ যাওয়া হয়েছে। এটি অপোনেন্টের সাথে মেজাজ খারাপ করা অপোনেন্ট এটি। হুদা একটা বল গেল আর আমি 3টা শিওর গোল সেভ দিয়ে দিল। স্মাইকেলই নাও আমাদের কি করে স্মাইকেলের এই অবস্থা কেন? হুম। ম্যাচ হারতাছি খালি। রেটিং এত কম কেন সবার? ও ইয়া করছি আমি, নন প্লে স্টাইল দিয়ে রাখছিলাম। শালার হ্যাঁ, আমি নাই রিস্টার্ট দিতে চাইছিলাম। ওয়াও। নাইস। খুদা আমি জোরে টান দিতে গেলাম এই জায়গায়। অনলি ফেক শটের উপরে আছে।
আরে দাদা আমাকে তুলান দাদা, বুঝি নাই কই। আকাশ ভাই কি কই, কই তুলবো? এটা ফাউল রে ভাই। যাক, বাইরে যদি হয়ে থাকে তাহলে ভালো, তাহলে ঠিক আছে। স্মাইকেল আগের ম্যাচে 3টা আমার শিওর গোল সেভ দিছস, এখন যদি না দিতে পারোস। বাক ইব্রা দৌড়ান লাগবো না। বেশি 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 প্র্যাকটিস করে। বেশি জায়গা নিয়ে ফেলছি আমি, বেশি জায়গা নিয়ে ফেলছি। অনলি ফেক শট ইজ রিয়েল, হ্যাঁ। Zlatan. ছটটা নে পালটা। বলনে পায়ে থেকে সরেই না। কোর্সটা করতে আমাকে কে টাইম আউট দিয়েছিল দাদা? এটা কি ঠিক? আমি তো গল্প করছি আপনার সাথে, বলেন দাদা। আর বুঝে নাই, হঠাৎ করে আইসে, এসে বুঝে নাই। অনেক মেসেজ দেখছে আপনার তো। আর আমার জানান দিল যে মডারেটর উনি আছে, বাচ্চা আছে। পিছেও থ্রু দিলে মনে হয় বেটার হইতো। তোরে চাইতে দিমু? রুম হবে? না ভাই, রুম খেলতেছি না, ডিভিশন। অপোনেন্ট ভালো খেলে। ও বয়।
মাইরা লাপুরা কোনডে এমবাপ্পের লগেই দৌড়াইতেছে টমি অ্যাডামস টমি না টনি অ্যাডামস তারপর ওই স্কলস এদিকে পাস দিবি না নাইস এই পেশার মধ্যে এখান থেকে গোল হয় আর আমার জিকে আগের ম্যাচে খাইলাম এই ম্যাচে আমার জিকে আগের ম্যাচে 3টা সেভ দিল শিওর গোল আর এই ম্যাচে আমার স্মাইকেল সেম জিকে যা দেখাইতেছে এই ডিফেন্স লাইন ভাঙতে পারতেছে না আধ মাইল দূরে দূরে থেকে গোল খাইতেছে আচ্ছা একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলি ফ্রেন্ডলি হারবই তো লাস্ট চান্স দেয়া যাক হ্যাঁ ফেক শট কই হাতের মধ্যে তো এই তো সময় নষ্ট করব তাও পাস দে শেষ খেলা শেষ লাস্ট চান্স নাইস না ভাই আজকের মতো আর খেলা যাবে না আর উপরে আছে অপোনেন্টের আবার দুইটা সেভ দিয়ে দিছে অলিভার কান কিন্তু আমার জিকে আটকাইতে পারবো না সরি ভাই নট টুডে এইরকম স্ক্রিপ্ট আমি জীবনে দেখি নাই ভাই কি কুমার কোথায় এগুলা